Hello students. So I will start करता mechanical properties of fluids. Okay, so fluid म्हटल्यार तुमकां खबर आहा की liquid form आहे. So it flows, right? So आता फ्लुइडान आमी कितें शिकतली तर प्रेशर मागीर प्रेशर रिलेटेड टर्म्स आसतले डेरिवेशन्स आसतले. ओके, सो आता आमी पळोवया प्रेशर म्हणजे कितें आनी प्रेशर पळोवच्या पयलीं आमकां कळोंक जाय की थ्रस्ट म्हणजे कितें. Okay, thrust is the total force exerted by a liquid on any surface in contact with it. Okay, so आता कितें सांगला तेणी की force exerted by a liquid on any surface in contact with it. So आता सपोज हांवें बिकरान और पेल्यान अशें उदक घेतलें. ओके, जाल्यार आनी तितून सपोज हांवें एक कितें स्टोन ओके स्टोन उडयलो. आता तेणी कितें म्हटल्यार टोटल फोर्स एक्झर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ इट. आता हे उदक आसा तेजेर फोर्स एक्झर्ट करतले. ओके, इन कॉन्टॅक्ट विथ इट. आता हो सरफेस तेका कॉन्टॅक्टान आसा, हो बी कॉन्टॅक्टान आसा, हो बी कॉन्टॅक्टान आसा. सो हांगासर फोर्स एक्झर्ट जातलो. हेका थ्रस्ट म्हणटा. आणि थ्रस्ट म्हणजे कितें तो एक्चुअली परपेंडिक्युलर फोर्स आसता टू दॅट सरफेस. म्हणजे आता अशें आसा न्हू, हांगासर आता परपेंडिक्युलर जो फोर्स तो एक्सपिरियन्स करतलो दॅट वील बी द थ्रस्ट. हेज्या वरसूनच आमचो प्रेशर येता. सो प्रेशर कितें तर थ्रस्ट एक्झर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर युनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टॅक्ट विथ द लिक्विड. सो आता हांगासर जितली एरिया आसा तेज्या कॉन्टॅक्टान, ओके, तेजेर जितलो फोर्स लागतलो दॅट इज प्रेशर. सो प्रेशराचे फॉर्म्युला कितें जातलो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितें थ्रस्ट. ओके, सो हितून आता सीजीएस सिस्टमान आमी आता हांगा फोर्स आसा आनी एरिया आसा, रायट. एरियाचे युनिट कितें जातलें, मिटर स्क्वेअर नाजाल्यार सेंटीमीटर स्क्वेअर. So CGSan it is centimeter square and in SI it is meter square. So forceaचे कितें जातले डायन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, इन SI units it is न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सो आता इन SI आणि एक टर्म येता आमच्याकडे दॅट इज पास्कल. ओके, सो 1 पास्कल or 1 न्यूटन per meter square is equal to 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, हे याद दवरा. सो फोर्स सॉरी प्रेशर आसा तो आमी मेजर करता पास्कलान. जशें आमी एनर्जी ज्युलान करता तशें हेका एक पास्कल युनिट आसा. ओके, नेक्स्ट आमचो आसा तो पास्कल. तेच्या पयलीं आमी थोडी एग्जांपल्स पळोवया बेस्ड ऑन प्रेशर. प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन्स. Paper pins and nails are made to have pointed ends. Why? Okay. So हे पिन्स आणि नेल्स असतात त्यांचे पॉइंटेड एंड्स कित्याक असतात तर आमचो जो सरफेस असता, ओके, तेजेर ते भितून वचोंक जाय, रायट. सो त्या खातीर ते पॉइंटेड एंड्स ठेवता. बिकॉज ऑफ देअर पॉइंटेड एंड्स पिन्स एंड नेल्स हॅव व्हेरी स्मॉल एरिया. जर कमी एरिया असत, आता हे कितें जाता की प्रेशर is inversely proportional to area, correct. तर एरिया कमी असत जाल्यार प्रेशर चड लागता. ओके, so when force is applied over the head of the pin or a nail, it will exert a large pressure on the surface and hence will easily penetrate into the surface. Okay, pressure चड लागतलो, सो तो रोकडोच तो खिळो नाल्यार आनी कितें तो भितून येतलो. ओके,
So next example is it is painful to walk on a road covered with pebbles having sharp edges. So suppose रोडार आमच्याकडे असे टोका असलेले सपोज गुणे आसा जाल्यार तेजेर चलप डिफिकल्ट आसता रायट तोच कॉन्सेप्ट जाता कारण आमचे पाय फ्लॅट आसता सो ते तोपता आमकां सो तेजेर आमकां फास्ट चलपाक जावचें. We have one can walk on sand easily by placing wooden planks on the sand. So आता आम्ही जर रेवेन गेली जाल्यार आमचे पाय भितून वयता रायट रेवेन. इफ हांवें कितें वुडन प्लँक घेतलो पांया पोंदा आनी हांव चल्लें जाल्यार इट विल बी व्हेरी इजी फॉर मी. ओके सो नेक्स्ट आमचो टॉपीक आसा पास्कल्स लॉ. So Pascal's law states that in an enclosed fluid, if an increased pressure is produced in any part of the fluid, then this change of pressure is transmitted undiminished to all the parts of the fluid. So first कितें सांगला तेणी in an enclosed fluid म्हणजे हे तितून तरी भरून आसा तें उदक ओके or fluid. So आता सपोज हांवें एक बिकर घेतलो तितून वॉटर इज फिल्ड or fluid is filled. If an increased pressure is produced in any part of the fluid, so आता खंयसरूय suppose pressure increase केलो जाल्यार then there will be a change of pressure. It's transmitted undiminished to all the other parts of the fluid. So सगळ्याक तो pressure चेंज जातलो म्हणजे तितल्याच एमाउंटान तो चेंज जातलो. ओके हितून आनी एक गोष्ट आसा ती म्हणजे प्रत्येक पॉइंटार आता हांगासर सपोज एक पॉइंट घेतलो जाल्यार प्रत्येक पॉइंटार जो तो प्रेशर एक्सपिरियन्स करतलो तो सेम आसतलो म्हणजे ह्या पॉइंटार हे चारूय सायडीनसून जो प्रेशर आसतलो तो सेम आसतलो. ओके तसोच दुसऱ्या पॉइंटार तसोच तिसऱ्या पॉइंटार. आता कितें आसता की सपोज हांवें हांगासर एक पिस्टन घातलो पिस्टन म्हणजे असो ब्लॉक कसो आनी हांगासरल्यान हांवें प्रेस केलें उदक प्रेस केलें इतलें जाल्यार ऑब्वियसली हांगा बी हांवें सपोज पिस्टन दवरला जाल्यार हें मूव जातलें रायट वयर येतलें हांगासरल्यान इतलो तो चेंज जातलो. सो हेकाच ते म्हणटा की चेंज जातलो म्हणून प्रेशर. हेजें एक एग्जांपल आसा take a vessel having three side tubes A, B and C and provided with frictionless and watertight pistons. Okay, suppose that the cross-sectional area of the piston A, B and C are A, 2A and A by 2 respectively. So हांगा कितें सांगला तेंच्यांनी की एक वेसल आसा ओके तेका 3 पिस्टन्स लायल्या एक हांगा आसा एक okay so this is point A, this is B and this is C. Okay. At point A area is A. At point B area 2A and at point C area A by 2. Okay. So if thrust F is applied on the piston of the side tube A, then so that the pistons of the side tubes B and C do not move. Okay. Thrust equal to 2F and F by 2 respectively will have to be applied on them. So तो कितें म्हणटा की हांगासर आमकां thrust equal to 2F thrust equal to F by 2 इतलो अप्लाय करचो पडटलो. जर हांवें Fूच अप्लाय केलो जाल्यार जावचें ना. ओके सो इतलो अप्लाय करता म्हणून कितें जातलें
it indicates that the pressure and not the thrust is transmitted equally in all the directions, which in the three cases is equal to, आता हांगासर pressure कितें जातलो, pressure is equal to force upon area, correct? So for pressure P is equal to 2F upon A जातलो, A is आमचो 2, हांगा pressure कितें जातलो, force is F by 2 upon A by 2, आणि हांगासर जातलो F upon A. So हे cancel out जावन F by 8 जातलो आणि परत हांगा हो F by 8 जातलो. Okay, so the which in turn the three cases is equal to F by A, then 2F upon 2A, okay, and F by. So ते कितें म्हणटा की जितलो तुम्ही प्रेशर हांगा अप्लाय करतली तितलोच तुमकां हांगा एक्सपिरियन्स जातलो, म्हणजे तितलोच चेंज जातलो. तेच हांगा ते सेंटेन्स आसा. If an increased pressure is produced in any part of the fluid, then this change of pressure is transmitted undiminished to all the parts of the fluid. Okay? So तो सगळ्यात apply जातो.